Oi, gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui e sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Aline, sou casada, tenho uma filha de 9 anos e aqui eu compartilho um pouco do meu dia a dia como mãe e dona de casa. E se você que não é inscrito, já te convido a vir se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e o seu comentário também. Resfriados aqui em casa. Vamos passar a Stephanie até no otorrino, pra ver, né, como que tá a sinusite dela, fazer um raio-x, alguma coisa assim. Mas enfim, gente, vou gravar um pouco do nosso dia aqui hoje, espero que vocês gostem. Vou ali comprar um pão, gente, que eu acordei com fome. Tem que comprar remédio, meu remédio também acabou, nossa. Eu tô resfriada, gente, a Steph só tá com sinusite mesmo, eu acho que ela pegou resfriado também, não sei. Mas enfim, bora lá, né. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate
could be special if I get rid of the devils. They think that I... Estou aproveitando para descongelar a geladeira. Não tô deixando a geladeira juntar muito gelo, porque senão depois fica tão ruim para descongelar, demora tanto. Aí tô colocando ela aqui para descongelar, aproveitando que o tempo tá calor, tá quente. E aproveitar que não tem feijão. Vou cozinhar feijão hoje. Aí já lavei algumas coisinhas da geladeira, ó. Vou organizar aqui, ó, ainda. Coloquei as coisas aqui em cima. Vou ver ali a batata que eu coloquei pra cozinhar. Vou fazer um purê com carne moída. Aqui, ó, já lavei algumas coisinhas da geladeira. Ó, esqueci o nome, peças. Já lavei algumas pecinhas da geladeira. Vou colocar lixo lá fora. Daqui a pouco o lixeiro passa. Tô lavando roupa, gente. Tudo isso resfriada. Eu não gosto de ficar parada quando eu tô doente, gente. Odeio. Parece que a doença monta mais ainda no corpo, né? Eu gosto de ficar em movimento. Não gosto de ficar parada. Aí eu vou inventando. Nem ia descongelar a geladeira hoje. Mas como hoje é sexta-feira e provavelmente a gente vai fazer reposição de comprinhas de verdura, frutas. Aí decidi lavar hoje, né? Pra ficar limpinha. Descongelar o congelador, né? Pra colocar carne também. Enfim, gente. É isso. Uma sexta-feira de dona de casa. Tô fazendo aqui de almoço pra gente. Acabei de fazer o purezinho. O purezinho aqui que eu faço é só... Coloco manteiga e sal. A Stephanie adora. E tô fazendo uma carne moída. Vou fazer um molhinho de carne moída pra jogar por cima. A Stephanie não gosta. Mas aí eu vou colocar no meu. Agora eu vou colocar o purezinho dela. Agora eu vou almoçar, ó. Purezinho simples. Estão servidos?
Finalizei tudo, graças a Deus. Aquelas garrafas ali que eu vou colocar na geladeira. Limpei o chão aqui, ó. A geladeira tá limpíssima agora, gente. Olha aí. Limpei tudo, demorou. E é isso. Casa tudo organizada, tudo limpinha. E aí, Todinho? Hã? Vou fazer minha unha ali, gente, ó. Tá precisando, olha. Que bagaceira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse pequeno vlog de dona de casa. Que isso? Ai! Que foi? Guinguinha? Hã? Ó o cachorro aqui, ó. Limpei a casa dentro de casa. Amanhã eu vou dar um banho neles. Você me ajuda a banho neles, Tete? Vou. Ajuda? Então é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo e bye, bye!